بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نظرية الأوتار مقارنة مع نظريات علي يوسف، وها هي الحلقة 11، نظرية علي يوسف الثانية تفسر اشكالات نظرية الأوتار. في الحقيقة هذه الحلقة هي التتويج لما ذهبنا، يعني لما بدأنا فيه في الحلقتين السابقتين، عندما بدأنا دراسة الكوانتيزيشن، كانونيكال كوانتيزيشن لنظرية الأوتار، وافترضنا هنالك فضاءين، هنالك فضاء مينكوسكي وهو رباعي الأبعاد، مسطح متعدد الأبعاد، ليس رباعي الأبعاد، متعدد الأبعاد، وفضاء آخر اسمه الورشيت وهو فضاء ثنائي الأبعاد تتحكم في متغيرين تاو وسيجما. وحاولنا بعد ذلك إجراء الكوانتيزيشن على طريقة ميكانيكا الكم، وجاءتنا معادلتان. يعني عندما بدأنا في الجيج فيكسين وجدنا معادلتين استعصيت علينا، لكن هذه المعادلات في الحقيقة أعطتني أشياء كثيرة جدا. يعني هذه المعادلات التي استعصت علينا هي في الحقيقة كانت تحمل الخصائص الأساسية للسترينج ثيوري، يعني كوانتيزيشن في الأبعاد من كوسكي، يعني حتى لو كانت متعددة الأبعاد نتيجتها واحدة، هي جسيمات تحترم قوانين لورنس والجيج انفاريانس وتحترم النسبية الخاصة وما إلى ذلك. لكن في الحقيقة عندما حاولنا نعمل تكميما في الورشيت اللي هي الأبعاد الصغيرة التي تتعلق بالسترينج ثيوري، أعطتنا جسيمات زيادة، وأجرينا كمية من الإصلاحات حتى نتوصل إلى ما توصلنا إليه. هذه في الحلقتين السابقتين، وهذه الحلقة هي تتويج للحلقتين السابقتين. وفي الحقيقة أنا اخترت هذا العنوان، نظرية علي يوسف تفسر إشكالات نظرية الأوتار، لأن نظرية الأوتار أوجدت لنا جسيمات غريبة جدا جدا، ونظرية علي يوسف فسرتها. مثل هذه الجسيمات التاكيون أوجدتها نظرية الأوتار، بحيث أن الكتلة يساوي سالب، ووجدت أنا حل هذا الأمر أن الكتلة يساوي سالب. هذا ناتج من أن زيادة الأبعاد في الورشيت، هذه الأبعاد زيادتها تؤدي إلى زيادة الكتلة، وزيادة الكتلة تؤدي إلى الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع عن نفسه، ويتضخم من تحت الكتلة، ومن داخل الكتلة يتضخم هذا الفضاء ثنائي الأبعاد، ويتضخم هذا الفضاء ثنائي الأبعاد. هذا التضخم غير محدود، كما رأينا في بداية الكون كان في أسرع من سرعة الضوء. هذا التضخم هو ما تعبر عنه نظرية الأوتار بالتاكيون، هو فعلا سريعة جدا لأن الفضاء يتضخم بسرعة عالية جدا جدا. ففسرتها نظريتي بطريقة جميلة جدا جدا كما ستشاهدون في هذا الفيديو إن شاء الله. أيضا هناك كمية ضخمة من الجسيمات افترضتها نظرية الأوتار، وفسرتها أيضا نظريتي عن طريق آليات الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع عن نفسه، وذكرت أنها تعطي كتل مختلفة من الجسيمات. وأيضا تطرقنا مرة أخرى لطاقة الفراغ، وأن طاقة الفراغ كانت يعني حتى نعمل الجيج فيكسين بالنسبة للكوانتيزيشن للهاير انرجيز، لابد ان نتطرق الى انه طاقة الفراغ ليست واحدة ويمكن تعديلها وما الى ذلك. طبعا هذه الطاقة تعطي فضاءات مختلفة، وفضاء مينكوسكي مختلف من الاخر، لانه الزيرو بوينت انرجي لميكانيكا الكم في الفضاء المعني هو وحيد. طاقة الفراغ هي وحيدة في اي ميكانيكا الكم، أي سيستم كمي، بالشرط أن يكون الفضاء ثابتا. وإذا كان الفضاء ليس ثابتا فإن الزيرو بوينت انرجي ليست واحدة، وهذا ما توصلت إليه في نظريتي، وبالتالي نظريتي استطاعت أن تجيب على هذا التساؤل أيضا.
بالإضافة إلى تساؤلات كثيرة جدا جدا أجبت عليها في حينها. يعني هذه الحلقة ربما يعني ستكون يعني مليئة جدا ب ستكون مليئة جدا بالمفاجآت صراحة. طبعا كما ذكرت في الحلقات السابقة أن هذه الحلقة والحلقات القادمة، كما ذكرت في الحلقة السابقة أن هذه الحلقة والحلقات القادمة كلها ستكون مليئة بالمفاجآت وباتفاقات كثيرة مع نظرية على يوسف. لماذا؟ لأنه حقيقة عند الأبعاد الصغيرة نظرية على يوسف تلعب دورا كبيرا جدا، تلعب دورا كبيرا جدا جدا، وهي تصف الفضاء في الأبعاد الصغيرة والأبعاد الكبيرة. وبالتالي يمكن إجراء تجارب، بالمناسبة يمكن إجراء تجارب لنظرية الأوتار من خلال نظرية على يوسف، وهذا أمر مهم يجب أن تعرفوه، أنه يمكننا إجراء تجارب في نظرية الأوتار بناء على نظرية على يوسف. سنذهب إلى الفيديو يعني سنعلق على كل جزئية فيه كما نفعل في جميع الفيديوهات السابقة كما فعلنا، وإن شاء الله يعني ستجدون في هذا الفيديو كثير من المفاجآت، وحتى المفاجآت لدرجة أنه حتى المعادلات في جزئيات هنالك اتفاقات وليست كليات، في جزئيات. يعني نظرية على يوسف فسرت حتى الجزئيات وليست الكليات أو النسق أو النمط، إنما هناك جزئيات أيضا فسرتها نظرية على يوسف. وتعالوا إلى هناك. So each state of a string can be considered a map to a space-time particle. Okay, so let's now work out, and the mass of the particle can be worked out by those formulas. Okay, so let's now just work out what are the lightest particles, because we are interested in the lightest particles typically. Okay, so now let's start from the beginning. So now let's start with open string. So the lowest mode, of course, is just the vacuum, P mu. Okay, there's no oscillators. So for such a mode, nmi is just equal to 0 for all m and I. Okay, and so this should be just a space-time scalar. So this should describe a space-time scalar because there's no other quantum number other than the momentum. So it should be a space-time scalar. So should describe a scalar particle. Describe a scalar particle. And the mass of the particle we can just read from here. And so the m square equal to malus. So this is for the open string. So we use this formula. Because that's the only thing, because this here is 0. So the only thing comes from a 0 term. So you just given by malus t minus 24 or t minus 2 divided by 24 1 over alpha prime. Okay? So one immediate thing you notice is that this guy is smaller than 0 for d greater than 2. Say for any space-time dimension greater than 2, you actually find a mass square, negative mass square. So people actually give a fancy name for such kind of particle. They call it tachyon. And in the 60s, actually people designed the experiment to look for such particles. طبعا هنا بدأت الأمور بالظهور. المعادلات الرياضية أصبحت تخرج لنا أشياء محسوسة تسمى جسيمات. هذه الأمور الرياضية
وانظر إلى إذا كانت دي أكبر من الزي أكبر من 26، دي أكبر من 2، نعم، فإن ال 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 فإن الناتج يكون في السالب، وهذا يسمى التاكيون. طيب، هل هذه التاكيونات لها شبيهة في نظرية علي يوسف؟ في الحقيقة نعم. دي أكبر من 2، يعني الحد، هذا الحد شمال علامة أو يمين علامة التساوي، هذا الحد يكبر، هذا الحد كبير، وبالتالي ماذا يحدث أن طبعا هذا الحد يتناسب مع الكتلة، بالتالي كلما كبرت الكتلة كلما كبر هذا الحد. وانظر يتناسب عكسيا مع A برايم يساوي ماذا؟ ألفا برايم، أقصد ألفا برايم ماذا تساوي؟ ألفا برايم تعبر عن ثابت طول بلانك مربعا، وبالتالي كلما صغرت A برايم أو ألفا برايم كلما زادت الكتلة. طيب، ماذا يعني زيادة الكتلة؟ يعني كثافة عالية للطاقة في حيز ضيق جدا في الفضاء، وهذا يفعل الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع، آليات الدفاع النفسي. من ضمن آليات الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي تضخم الفضاء تحت الكتلة. تعال نشوف آليات الفضاء ثنائي الأبعاد للدفاع النفسي، القائمة التي وضعناها في قائمة الديسكريبشن في سلسلة. هناك قائمة الوصف في السلسلة، وضعنا هذه الشروط. تعال نشوفها. طيب جميل، تعال نشوف السلسلة، قائمة تشغيل، سلسلة الأوتار، تعمل تعديل، الوصف، فرضيات. طيب، في الفرضيات قلنا أن ماذا؟ الفرضيات الأساسية للصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر المادة أو الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر والكتلة. طيب، هنا الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر الدفاع النفسي لديه الخصائص الآتية: يقلل الكتلة، يقلل درجات الحرية، يقلل ما يسمى بتأثير الفضاء رباعي الأبعاد، يزيد معدلات تدفق الزمان والمكان للملاحظ الداخلي، يزيد ما يسمى بالتشابك الكمي أو الإنتاج الميت، يزيد الهاملتونيان، ينقص الجاذبية وطاقة الفراغ، يزيد تأثير ميكانيكا الكم، يخفي القوى الأساسية الثلاثة الأخرى. طيب، وما تفعله الكتلة تفعل عكس كل ذلك. طيب، نمرة 2، آليات الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر للدفاع النفسي. 1، يضخم الفضاء تحت وداخل الكتلة، مما يعمل على توزيع الكتلة أو الكثافة الكتلية الموجودة في هذا الفضاء. أول آلية من آلياته. طيب، يضخم الفضاء تحت الكتلة أو داخل الكتلة. هذا التضخيم ليس لديه حدود، يضخم بأي حد، حتى إذا وصل إلى سرعة أعلى من سرعة الضوء، وهي ما فسرت في السترينج ثيوري بالتاكيون. لكن في الحقيقة هي ليست تاكيون، هو الفضاء. يمكن نقول تاكيون، يمكن نقول جسيمات أخرى، وهناك كثير من الفيديوهات والأوراق العلمية التي كتبتها عن التاكيون. ولكن بمجمل نقول أن الفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه ويضخم الفضاء تحت الكتل. هذا الفضاء، تضخيم هذا الفضاء
لديه سرعات ما يراه مناسبا الفضاء ثنائي الأبعاد، حتى إذا وصل إلى سرعات أعلى بكثير من سرعة الضوء، ويسمى تترجم هذه السرعات بالتاكيونز. ليست هناك مشكلة. طبعا هناك آليات أخرى، يعني زيادة طاقة الحركة. 2 زيادة طاقة الحركة للجسيمات واللف المغزلي للكتلة المسببة لهذا التحديد. يعمل على طرد الكتلة أو أجزاء منها خارجا، يعمل على طرد الطاقة من الكتلة. هذا كله سنشوفه يعني فيها من خلال هذه السلسلة. طرد موجات الجاذبية، يعمل على تقوية البيئة الداخلية للحفاظ على نفسه من الكتلة. ويمكن إجمال هذه الفرضيات في عبارة واحدة، وهي أن الكتلة تعمل على تعكير صفو الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر، وتغير من خواصه المنصوصة على، وهو بدوره يحاول أن يطردها ويضعفها. انتهى. فهذا التأكيد لما ذكرته، أنه دي لما تكون أكبر من 2 ودي تتناسب طرديا مع ام سكوير، ولما تكون أكبر من 2 أو ألفا برايم لما تكون أقل أو تتناقص ألفا، فإن الكتلة تزيد. زيادة الكتلة تجعل الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر يدافع عن نفسه. هذه الآلية تتفق تماما مع نظريتي. لماذا تتفق مع نظريتي؟ نظريتي لا تتعامل مع المادة، تتعامل مع الفضاء. سواء كان كونت المادة أو لم تتكون مادة، الفضاء ما يعرفه أنه هنالك طاقة عالية موجودة في جزء في حيز ضيق. هذه الطاقة العالية لابد أن تخرج، أو لابد أن تضعف، لا تخرج، يعني نقول أن تضعف. هذه الطاقة العالية لابد أن تضعف. فالفضاء ثنائي الأبعاد يفعل آليته التي ذكرناها: تضخم الفضاء ذات نفسه، تضخم زيادة الهاملتون اللف المغزلي، طرد الكتل، طرد الطاقة، موجات الجاذبية. وهناك أشياء أخرى سنكتشفها يعني في المستقبل، لكن حاليا هناك 5 أشياء هذه فقط. فهذا يتفق مع نظريتي تماما. يمكن اعتبار هذه ليس أول اتفاق، لكن على طول السلسلة أحد الاتفاقات المهمة جدا مع نظريتي. طيب تعالوا نواصل. Negative mass square. Anyway, so these are the weird. Yeah, we're not going to here. Let me just say for the following. Well, in the theory, if you see excitations with negative mass square, typically tells you that the system have instability, that you are not in the lowest energy state. Okay, you're not in the lowest state. So what this tells you is that this open stream propagate in the flat Minkowski space-time may not be the lowest configuration of the stream. But that is okay. If you're not in the lowest configuration, it's not a big deal. And it just means you. طبعا هذا أيضا اتفاق أن ليست هذه الطاقة هي أدنى طاقة. ليست هذا صحيح، وإنما هي يعني تعتبر instability، يعني تعتبر إنه غير مستقرة، طاقة غير مستقرة. وهذا ما ذكرته عن الفضاء ثنائي الأبعاد، أنه يدافع عن الكتلة العالية، يدافع عن نفسه، وبالتالي من أجل تخفيف هذه الكتلة العالية، وهذا يصب في مصلحة الانستابيليتي. يعني هذا تفسير مناسب جدا ومتفق تماما مع نظريتي. Have not found the correct ground state. Does not mean the theory is inconsistent. Okay, and so even though this is unpleasant, but this thing is tolerable. Okay, this thing is tolerable. Any problem with this? But you already set all n equals to 0, so that is the ground state. No, this is a ground state on the worldsheet. But in the space-time, this corresponding to a particle, this corresponding to excitation in the space-time. Okay.
And so this corresponding to excitation in the space-time with a negative mass square. And typically, if you have something with a negative mass square, let me just say one more word here, then that means you are sitting on the top of a hill. And that's where you have a negative mass square. And so it means you are in some kind of unstable state. But of course, you are allowed to sit on the top of a hill. Yeah, it's not a big deal. Why is this unstable? Like more. On the top of the hill, is it stable? No. Why Tachyon means on the top of the hill? If you write a scalar field theory. Yeah, so this corresponding to a scalar field in space-time now, okay? So now if I write a scalar field theory in space-time, say let me call phi, with a negative mass square, so that means the potential for this mass square is like this. Okay. Then that means that the phi wants to increase. Yeah. Is that the same thing as the example for spontaneous? Yeah, that's right, similar to for spontaneous. But except here, we don't know what is the bottom. Yeah, we are just sitting on the top. هذا أيضا ما اتفقنا عليه أن الزيرو بوينت انرجي بالنسبة للسترينج يعتبر اكسايتيشن بالنسبة للسبيس فلات سبيس تايم، يعتبر اكسايتيشن بالنسبة للفلات سبيس تايم. وبالتالي إذن يمكن تعديل الفلات سبيس تايم، بحيث أنه طبعا الزيرو بوينت انرجي في الفلات سبيس تايم هذا الشيء يمكن تعديله نحن تعديله بأنه نجعل أنه هذا الاكسايتيشن يعتبر زيرو بوينت لأي فلات سبيس تايم عن طريقنا نحن. لكن في ميكانيكا الكم هناك يونيك أو يونيك زيرو بوينت انرجي بالنسبة لأي سيستم، لكن يمكن تعديل هذه الزيرو بوينت ونجعلها أن الزيرو بوينت هذه في شيء معين. يعني مثلا زدنا درجة الحرارة لديها زيرو بوينت انرجي، يعني الباك جراوند لديه زيرو بوينت انرجي معين. زدنا الجاذبية، بالتالي هذه الجاذبية لديها زيرو بوينت انرجي معينة، وهكذا. فزيادة الحرارة وزيادة الجاذبية يعني غيرنا شكل الفضاء، يعني بدل ما يكون فضاء مسطح الفضاء أصبح كيرفت أكثر، وبالتالي يحدث أنه لديه زيرو بوينت انرجي معينة. طيب إذا كان عندنا مجموعة من الفضاءات كل واحد لديه زيرو بوينت انرجي معينة، وهذه زيرو بوينت انرجي تطلق كتل كما ذكر هو، تطلق كتل أو التي طبعا تعتبر اكسايتيشنز، بما أنها تعتبر اكسايتيشنز فإنها تطلق كتل، وبالتالي يمكن تغيير هذه الكتل مع تغير الفضاء. وهذا ما قالته نظريتي، لأنه من أجل الفضاء الثنائي بعد الدفاع عن نفسه فإنه يخرج أكثر من كتلة وأكثر نوع من الكتلة وأكثر يعني عدد ضخم جدا من كتل مختلفة ألوانها، بسبب أنه يحاول أن يجعل الفضاء مسطحا داخله. وبالتالي كلما ناقصت الكتلة كلما تغير شكل الفضاء، كلما دخلت كتلة خرجت كتلة أخرى تختلف من الكتلة السابقة، كلما نقص شكل الفضاء وهكذا. وبالتالي في التفاعلات دون الذرية نجد أن كتل مختلفة تخرج. حتى أنا ذكرت هنالك ما يسمى ب سترايل كرنت. أنا لدي فيديو في هذا الأمر سترايل كرنت، ولديه كتاب في هذا الأمر أيضا يبحث عنه، أنه يقول أنه إما كتاب 47 أو 48 حلقة 47 أو 48 تقول إنه السترايل كرنت في مفاعلات الهيدروجينات الكبير ناتج من فضاء ثنائي الأبعاد للدفاع النفسي. أظن 47 أو 48 لا 48 عن الكتل على الثقب الأسود، هي أظن 47. اذهبوا وابحثوا عنه. طيب تعالوا نواصل. Anyway, so later we will find a way to get rid of this, so it's okay, so you don't need to worry about this here.
So the second mode, the second lowest mode, you add alpha minus 1 on this worldsheet ground state. Okay? So now this thing is interesting. First, there's index I. There's index I, and this index I is a space-time index. Okay, it's a space-time index. And so this actually means, this transform means this state actually transform as a vector under SOD minus 2, the rotation of the xi directions. And remember, in the Latticon gauge, the Lorentz symmetry is broken, and this is the only symmetry which is manifest. And so that suggests this state should be a space-time vector. Oh, okay, should be a space-time vector. So should be a space-time vector. So now let's work out its mass. So now m equal to 1. So m equal to 1. And so you just have 1 here. And then you just put the 1 here. So this is the alpha prime 1 minus d minus 2 divided by 24. So this is 26 minus d divided by alpha prime. Okay? So now you see the 26 divided by 24 alpha prime. So now you see this magic number 26. هنا أيضا تخبرنا في الاكسايتيشنز، يعني في الاكسايتيشنز إذا عوضنا m يساوي 1 يعني الكتلة زادت. m يساوي 1 لأنه تعتبر اكسايتيشنز الكتلة بتاعت السترينج، كتلة السترينج زادت، وبالتالي تعبر عنها السترينج ثيوري بزيادة الأبعاد. هي ليست زيادة الأبعاد، وإنما هي كتلة الاكسايتيشنز يعني كتلة زادت 1. طبعا أنا ذكرت من قبل أن زيادة الأبعاد هي آلية من آليات الفضاء صناعي الأبعاد الدفاع النفسي، كما رأينا أنه كلما زادت الأبعاد كلما قلت الكتلة، وهذا ناتج من أن الكتلة تتوزع على أبعاد إضافية. يعني مثلا نحن نعلم أنه في بداية الكون خرج الفضاء رباعي الأبعاد من الفضاء ثنائي الأبعاد نتيجة لتضخم الكتلة، وبالتالي كنا نقول أن الكتلة هي التي أخرجت بعدين إضافيين، اللي هو طبعا وكان بعد المسافة هو بعد الزمن. بعد المسافة يمثل بعد يو في الفضاء ثنائي الأبعاد، وبعد الزمن يمثل بعد في. طيب ماذا حدث لو عندما دخلت الكتلة وتضخمت؟ خلقت بعدين إضافيين وهما قلنا المسافة انقسمت إلى 3، أصبحت بدل ما كانت 1 أصبحت 3 x y z، وبالتالي خرج الحجم من خط واحد ومن مستقيم واحد، خرج حجم، أصبح حجم. لماذا؟ كتلة تتضخم لا تتضخم في بعد واحد، إنما تتضخم في 3 أبعاد، هذا معروف. طيب لهذا يعتبر آلية، يمكن اعتبار أنها آلية من آليات الفضاء صناعي الأبعاد لإنقاص الكتلة. طيب ماذا يحدث هنا؟ نجد أن 26 يعني انظر 26 ناقص دي على 24 ألفا، و26 ناقص دي على 24 ألفا يعطينا هذا الرقم، ويعبر عن السترينج ثيوري، تعبر عن هذا الأمر ب أبعاد إضافية، وهي في الحقيقة هي ليست أبعاد إضافية، لأننا نعلم أنه لدينا 4 أبعاد إضافية فقط، 4 أبعاد كلية، ال4 أبعاد كلها كلية، لكن يعني كل الأبعاد كلها 4، لكن
لكن الفضاء الثنائي الأبعاد يفعل آليات أخرى غير إنه يزيد الأبعاد، يفعل آليات أخرى منها طرد الكتل، منها ما ذكرناه سابقا. فبالتالي يمكن أن هذا ما تزيد عليه نظريتي تزيد على إنه بالإضافة إلى زيادة الأبعاد، لكن الفضاء لديه آليات أخرى سنراها في هذه السلسلة. بالمناسبة سنراها في هذه السلسلة أيضا، لديه آليات أخرى لطرد الكتل. Okay, but now how? So now we emphasized before in the electron gauge, even though only this SO d-2 is manifest because you break Lorentz symmetry, the gauge break Lorentz symmetry. But your theory is still secretly Lorentz symmetric, should still be Lorentz invariant because the string is propagated in the flat Minkowski space-time. That means طيب كيف يعني هذا برضه اتفاق آخر، كيف يكسر هذا الجيج يكسر اللورينز سيمتري، كيف ذلك؟ طيب تعالوا نشوف هذا الأمر. أنا طبعا شرحته من قبل، يعني شرحته من قبل في الكوفاريانت، الفيديو الخاص بالكوفاريانت، لكن لا ضير أن نشرحه مرة أخرى هنا. هذه معادلة الطاقة، هي نفس معادلة الطاقة التي شرحناها كثيرا. فقط ما فعلته هو أن M small ضربتها في C تربيع، وهذه C تربيع أخصها من C أس 10 وأصبح C أس 8، وبالتالي أصبحت MC سكوير هي النسبية الخاصة، وبقية المعادلة كما هي. يعني أنا لم أغير شيء في المعادلة، فقط شلت من 10 أس 10 شلت C سكوير وتركت 10 أس 8. طيب ماذا يحدث هنا؟ يحدث كالآتي. طبعا الطاقة الكلية للكون واحدة، اللي هو E كابيتال عبارة عن طاقة واحدة للكون هي 10 أس 123. إذا عوضت M كابيتال بواحد وM سمول بواحد وR بواحد تعطينا 10 أس 123. وتفعله M كابيتال هي تنقص هذا الرقم 10 أس 123 تقوم بإنقاصه. طيب ما تفعله MC سكوير هي ازدياد هذا العدد، زيادته، زيادة هذا العدد، لأن هي موجودة في البسط، وإم كابيتال موجودة في المقام، بالتالي إم كابيتال تنقص وإم سمول تزيد. طيب كيف ينكسر السميت؟ طبعا هذه المعادلة تعتبر مما ننظر إليها كده، هذا يعني أن لورينز غير محترمة هنا وغير مطاعة هنا. لماذا؟ لأن إي لا تساوي MC سكوير فقط، أو إي يساوي مثلا إي يساوي MC سي 4 MC سكوير تربيع زائد BC تربيع، يعني المعادلة المعروفة النسبية الخاصة. لا، دي هذه المعادلة تخبرنا أن إي يساوي MC سكوير مضروبة في شيء يقلل هذا الأمر، يقلل هذا الأمر. مثلا إذا زادت M كابيتال E ستنقص، E الطاقة ستنقص، ونحن نعرف أن الطاقة محفوظة في أي نظام، وبالتالي ماذا يحدث؟ يجب أن تتغير M small أو تتغير C تربيع، أيهما تتغير، والاثنان تغييرهما يؤديان إلى كسر السيمتري النسبية الخاصة أو كسر لورينز. فزيادة M سكوير يعني زيادة الجاذبية، هذا يؤدي إلى يجب أن M small تنقص، يجب أن تزيد M small أو أن تزيد C سكوير. أليس هذا صحيحا؟ إذن حتى تتساوى مع زيادة M كابيتال. زيادة R يؤدي إلى نقصان M small لأن الطاقة الكلية محفوظة. اختلاف النسبة بين M على R يؤدي اختلاف النسبة بين
MC سكوير يعني MOC حتى نجعل أن الطاقة الكلية محفوظة، وهذا هو ما يسمى بكسر التناظر. لهذا الجيج نرى أن جيج أن في الورد شيت بالنسبة للسترينج، طبعا هذا سترينج مفتوح open string، نجد أن لورنس غير محفوظة لأنه كتلة السترينج تؤدي إلى كسر كما رأينا، يؤدي إلى كسر طبعا R واحدة، R ليست هناك عليها مشكلة، لكن الام هي تختلف، كتلة السترينج تختلف بماذا؟ تختلف ب ام سمول التي جعلها يساوي واحد. ام سمول إذا كانت لا تساوي واحد هي طبعا تمتد من زيرو لما لا نهاية، من واحد لما لا نهاية، وبالتالي ستختلف A و A محفوظة، بالتالي يجب أن نؤثر، يجب أن نعادل ذلك عن طريق MC سكوير. يجب أن نزيد M سمول، ويمكن أن نعتبر أن M سمول عبارة عن كتلة تطرد M سمول، كتلة طردت، ثم هناك كتلة أخرى تكونت مرة أخرى من أجل طردها. طبعا طرد الكتلة الM هي خصم من M كابيتال، يعني زيادة M سمول هذه زيادتها هي توافق تماما كثرتها، يعني نقول زيادة M سمول حتى تعادل زيادة M كابيتال. هذه الزيادة لها نوعين، يمكن أن تتضخم M سمول حيث أن تصبح أكبر من M كابيتال، وهذا مستحيل لأنه M سمول لابد أن تكون أقل من M كابيتال، أو تتكون N سمول تطرد ثم تتكون M سمول أخرى تطرد ثم تتكون وتطرد وهكذا. وهذا ما يعطي أن يخبر أن الفايبريشن بالنسبة للسترينج يعطينا كتل، يعني من خلال هذه المعادلة ذاتها تخبرنا تماما كيف أن الكتل تنشأ من السترينج عن طريق آلية الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي. موضوع بسيط جدا جدا تحتويه هذه المعادلة. طيب جميل، تعالوا نواصل. They must fall into representations of the full Lorentz group. Okay? They must fall into the representations of the full Lorentz group, even though the Lorentz image is not manifest here. Okay? And now, let us recall an important fact. A Lorentz vector, a vector field, a Lorentz, just a vector particle. In D Minkowski spacetime, D-dimensional Minkowski spacetime, if this particle is massive, then have D minus 1 independent components, say independent modes. And if it's massless, then have D minus 2 independent modes. Okay? So the situation we are familiar with is the D equal to 4-dimensional space-time. So in 4-dimensional space-time, a massless vector is a photon. Photon have 2 polarizations, have 2 independent modes. And but if you have a massive vector, then you actually have 3 polarizations rather than 2. Okay. But now we see a problem. Here we see a vector, but this vector only have D minus 2 components. Okay? Here, because these are the only independent modes. Here we have a vector which has only D minus 2 components, independent components. Okay?
So if you compare with this list, because there's nothing else, because these are the only independent modes here, okay? In the electron gauge, there's nothing else. So by compare with our knowledge of the Lorentz symmetry, we conclude the only way this particle can be mathematically consistent is that it has to be a massless particle. So that means m squared have to be 0. Okay? So m squared has to be 0, means that d must be equal to 26. Okay? And we actually find a massless particle, so we actually find the photon. So we actually find the photon, okay, in the string excitations. هذا أيضا يؤكد ما ذهبت إليه أنه من أجل أن نجعل m سكوير يساوي 0 ولا تزيد أبدا لابد أن تكون هناك massless photons massless particles. هذه البارتكلز لابد أن تطرد من المكان، وبالتالي هنا يستخدم الفضاء ثنائي الأبعاد آليته الثالثة هي طرد الطاقة. وإذا كانت ماسيف أيضا طرد الكتل. طبعا هذه تخش أيضا ضمن آليات الفضاء ثنائي الأبعاد في الدفاع النفسي، فقط من أجل جعل m سكوير يساوي 0. من جعل m سكوير يساوي 0 فإن ذلك يؤدي إلى طرد الكتل. وبالتالي نجد أن في تحت الثقب الأسود أو داخل الثقب أو الفضاء في الثقب الأسود أو عندما يتناول الثقب الأسود وجبته تخرج من داخله وليس من خارجه، يعني من خارجه أيضا ومن داخله تخرج كتل، من داخله تخرج فوتونات أو كتل ضعيفة مثل النيوترين وعالية الطاقة. لماذا من داخله؟ لأنه أثناء صعود الجسم إلى الفضاء تضعف كتلته إلى الثقب الأسود، داخل الثقب الأسود كتلته تضعف، ضعفت كتلته. بالتالي إذا أردنا أن نطرد هذه الكتلة الضعيفة ستخرج في كتل ضعيفة جدا جدا، ربما تكون عبارة عن طاقة صرفة أو ربما تكون عن طاقة قليلة جدا تسمى النيوترينو. هذا ما يخرج من داخل الفضاء للثقب الأسود. خارج الفضاء تخرج الجسيمات التي نراها من الأكريشن ديسك، لكن هناك جسيمات أيضا تخرج من داخل الثقب الأسود. هذا كله بسبب أن جعل m سكوير يساوي 0. طبعا m سكوير يساوي 0 هذا بالنسبة للسترينج، لكن الأمر ينطبق على الكل، وهذا ما يفيد ما يجعل نظريتي أضخم وأكبر. يعني يمكن تطبيق هذا في مفاعل الهيدرونات الكبير، يمكن تطبيق هذه في السوبر نوفا، يمكن تطبيق هذه في تفاعلات الذرة، يمكن تطبيق هذه في حتى التفاعلات الكيميائية، يمكن تطبيقها في التفاعلات الداخلية للشمس، يمكن تطبيقها في الثقب الأسود. كلها تطبق هذه النظرية، وهذا ما يجعل أنه نظريتي يمكن أن تنهض بالسترينج ثيوري. نظريتي يمكن أن تنهض بنظرية السترينج ثيوري بسبب هذا الأمر. فنظريتي تعبر عن آلية تعتبر كونية، ونظرية الأوتار تناقش هذه الآلية من داخل بيئتها فقط. طيب تعال نواصل. Yeah, 1 second. Let me just finish this. For t not equal to 26, the Lorentz symmetry is lost. The Lorentz symmetry is lost. It's because that means this particle, when m squared is not 0, no matter what, these states cannot fall into a representation of a Lorentz symmetry, a Lorentz group. And so it means that Lorentz symmetry is not maintained, even though Lorentz symmetry is a symmetry of the classical action, but it's not maintained at the quantum level. Somehow, in the quantization procedure,
a symmetry which is in your classical theory is lost. Okay? And this tells you that the quantization is not consistent. Okay, it's inconsistent. Because it means whatever it is, if you have something propagated in Minkowski space-time, it has to fall into representations of the Lorentz group. That means that, yeah, this just cannot be the right, you have to go back to redo your thing. This is not propagating in the Minkowski space-time. Okay? So, alternatively, yeah, so this is a conclusion that the D must be equal to 26, okay? So you can reach the same conclusion the following way. So right now, so the way we did this is that we fudged this A0. Yeah, we did not fudge it, but we did something, do an infinite sum and find the finite answer. Yeah, we do an infinite sum of positive numbers and then find the negative number. And then we find somehow there's something d minus 2 and d minus 1, somehow missing 1, somehow. Anyway. Anyway, but this is actually a deep story. It's not, say, just missing 1 or something like that. So you can reach the same conclusion by doing the following. Say you put here A0 as undetermined coefficient. And it turns out the same A0. Yeah, so you can check. So here it tells you that Lorentz symmetry is lost. So you can double check this conclusion as follows. So remember I said that classical action is invariant on the Lorentz symmetry. And then there's conserved loss of charge corresponding to the Lorentz transformation. And those charges that become generators of Lorentz symmetry at the quantum level, just in quantum field theory. And then by consistency, those conserved Lorentz charges as a quantum operator, they must satisfy Lorentz algebra. Okay? Then you can check with a general D and with a general A0, and that Lorentz algebra is only satisfied in the D equal to 26 dimension, and with A0 given by these formulas. Okay, so that will be a rigorous way to derive it. Okay, rigorous way to derive it, but then we are not doing it here because that will take a little bit time. Does that also involve the commutator of this mode? That derivation also involves the commutator of this alpha mode. Yeah. Then you also need to look at the 1 over 24. Sorry? You also need to look at the... No. You just assume some general A0 here. You determine this by requiring that the Lorentz algebra is satisfied. Yeah, I mean the Lorentz algebra is also written in terms of this mode. Yeah, in terms of alpha, that's right. Then in computing the commutator... Oh, those commutators are fine. Those commutators just from standard quantization. There's no 1 over 24. Sorry, which 1 over 24? No, forget about 1 over 24. There's no 1 over 24. There's no 1 over 24. You just write A0 here as undetermined constant and check it by consistency. Determined by consistency. Yeah, no. Yes? In order to reconcile this whole construction with like our real world, we'll have to work with d minus 4 dimensions anyway. So why do we worry so much about Lorentz invariance? Sorry? I mean, we'll have to work d minus 4 dimensions anyway. Yeah. So then, shouldn't we then just to begin with, like Minkowski space D is just not correct? Right. Yeah.
So you will find actually this conclusion does not depend on the details. It does not depend on details. And this, yeah. So you can generalize this to more general case, say curved space-time, etc. And to curved space-time, etc. Which you might then you find the same conclusion will happen. Yeah, the same conclusion will happen. And then you reduce to 4 dimensions, then you will find the 4-dimension a massive vector which only have 2 polarizations. Yeah. Yes? Maybe related to this question. We have no evidence that Lorentz usually folds into back-to-back dimensions. So why do we want to keep it there? Yeah, I'm just saying it doesn't matter. This is only a question as far as you have some uncompact directions. Okay. As far as you have some Lorentz directions, and this will apply. Yeah. Yes? Kind of going back a little bit to the Yeah. tachyon thing, how do we know for a fact that the string tension is positive? Because, for example, I think in like QCD strings, isn't string tension negative? Not really. How do you define elective string tension? A negative tension? I don't know, I just read that in QCD strings, they have negative string tension. No, I think here, so alpha prime just really, alpha prime is a scale. It's a physical scale. Tension is it's defined to be positive. Just by definition, it's positive. Yeah. Other questions? Okay. So let me just say a little bit more regarding so now we have found a tachyon and a massless vector, and also we have fixed the space-time dimension to be 26. Okay, we have fixed space-time dimension to 26. So now, if you fix D equal to 26, then the higher excitations are all massive. Okay, so for the photon, essentially is this guy. So this guy is negative. This guy cancels this guy. So when you go to higher excitation, then this guy will dominate, and the m square will be all positive, and the scale is controlled by this 1 over alpha prime. Okay, so will be all massive with spacing given by say 1 over alpha prime. So with the spacing m squared given by 1 over alpha prime. For example, the next level would be so alpha minus 1, some I, some j, or alpha minus 2, I, acting on 0p. Okay? So those things acting on, to avoid confusion, let me write it more clearly. So this acting on 0p and alpha minus 2, I on 0p. Okay? So this would be like a tensor, because these have 2 index. And this again like a vector. Again like a vector. So those will be the mass square 1 over alpha prime. And you can check that actually they actually fall into they fall nicely into representations of the Lorentz group. Okay. For nicely into representation of the Lorentz group. Yes. Where is the one with only one index getting its extra degree of freedom? Sorry, say it again. So the one with one index, since it's massive, it's supposed to have d minus 1 degrees of freedom, right? They have yeah. What's happening? That's a very good question. So what's happening is that this should give rise to a tensor representation, but this is not enough, and these act together to form a tensor representation. Yeah, because I only going from 2 to d minus 1, so you need to add them together. طبعا هذا أيضا يؤكد ما توصلت إليه،
لأنه الماسيف بارتكلز والماسلس بارتكلز عندما تكون ام سكوير يساوي 1 إلى ألفا برايم. طبعا ألفا برايم هي طول الموجة طول بلانك مربعا. ام تتضخم كلما صغرت ألفا برايم، وهذا يعني أن إما ام زادت أو الفضاء نقص. بالتالي الفضاء ثنائي الأبعاد يضاعف آلياته. نجد أن آليات الفضاء الثنائي الأبعاد تعتمد على ام. إذا كانت ام ضخمة جدا فإن أول ما يفعله الفضاء ثنائي الأبعاد هو تضخم الفضاء تحت ام، وإذا لم يستطع، لأن احنا قلنا هنا ام تساوي 1 على ألفا برايم، إذا لم يستطع يطرد كتل، يبدأ بطرد كتل ضخمة، وهذا ما قاله هو هنا. ومعها الكتلة الضخمة تطرد كتل صغيرة. بعد ذلك تطرد الطاقة اللي هو الراديشن، وربما يكون مرافق معهم أيضا، سواء ذلك موجات الجاذبية وبقية آليات الفضاء ثنائي الأبعاد. Good. So just to summarize story for the open string, we find the tachyon, we find the massless vector, which is can be interpreted maybe as a photon, and then you find lots of massive particles, infinite number of massive particles. Okay. So any other questions, or do you want to have a break? Infinite number of the massive particles، يعني عدد غير محدود من الكتل الضخمة، وهذا ما توصلت إليه أيضا في كتبي وفي فيديوهاتي السابقة، أن هناك مختلف أنواع من الكتل يطلق من الثقب الأسود عندما يتناول وليمته، وأيضا هناك كتل مختلف الكتل تخرج من مفاعل الهادرونات الكبير. A little bit out of time. Yeah, maybe let me give you a 3 minutes break. Yeah. Let's have a break now. So again, the lowest state is just the 0p. And then again, all the n is 0. All the n are 0. So you just read from the answer from here. Then the m squared for the closed string is just equal to a0 for the closed string. So here is now m squared minus alpha 4 divided by alpha prime d minus 2 divided by 24. So again, this is tachyonic for d greater than 2. Okay, tachyonic for d greater than 2, and this is a scalar. And this is a scalar, because there's no other quantum number. Okay. Yeah, so now we are familiar with the tachyon, so we don't need to worry about it. So let's look at the next. So next, naively, you may say, let's do this one as open string case. But this is not allowed. Okay, this is not allowed. Why? That's right, it does not satisfy this condition. Because this one, you only have the left moving excitations, but does not have the right moving excitations. You are not balanced. So you also need to add, so the next one will be this guy. Okay? So now, here I have a J. Now I have a J. So this will have m squared 26 minus d divided by 20 alpha 4 alpha prime, 6 alpha prime. So now you can, again, now look for
what representations of the Lorentz group will give you this. Again, you find none unless you are in the d equal to 26. Okay? The same story happens. The same story happens again, only for d equal to 26 fall into representations of Lorentz group. At which the m square again is massless. M square is massless. So it turns out actually this does not transform under irreducible representation of a Lorentz group. It's actually a reducible, so it can be separated into several subsets. So this can be further decomposed to so you can sum all the I and J together, take the same I, okay? Yeah, sum I. So take this guy, take these two, the index to be the same, and the sum over all the directions. So this does not transform under the rotation of i's. So this is a scalar. So this is a massless scalar. Okay? And you can also have the situation. So all the states are linear superposition of those states. So they're d minus 2. So they're d minus 2 times d minus 2 of them. Okay? The d minus 2 times d minus 2 of them. So this d minus 2, say one of them can be decomposed into a scalar. And I can also take the linear superposition of them with a symmetric traceless and the traceless. So the trace part is essentially this scalar. And I can also take a traceless part, traceless Eij. Okay, because the trace part is already covered by this one. I don't want to repeat. And this is precisely the generalization, what we normally call the spin 2 representation to general dimension. Okay? So we have found a massless spin 2 particle. So this is a massless spin 2 particle. And then you can also, of course, take it to be antisymmetric. So that's the only possibility now. The Ij antisymmetric in Ij. Okay, so this is sometimes so this is called antisymmetric. So this will give rise to an antisymmetric tensor in space-time. So this is the object with the two index, and the two index are antisymmetric. Okay. So similarly, طبعا رأينا هنا في حالة الكلوز تتنوع الجسيمات. لماذا تتنوع؟ لأنه الكلوز يعبر عن الجرافيتون، يعبر عن الجاذبية. الأوبن سترينج يعبر عن الجيج. الكلوز يعبر عن الجاذبية. لهذا الجسيمات
تتنوع أكثر من الأوبن سترينج. في الكلوز الجسيمات تتنوع 3 أنواع من الجسيمات، في حالة إنه الآي موحدة وهي تعطينا على ما أظن الماسلس والأنتي ماسلس، ثم الآي وجي الاندكسس، لكن تعطينا ما يسمى بالتريسلس وهذا سبين 2، وأيضا الأخير أنتي سيمتريك بالنسبة للآي جي اندكسس. أيضا هذه الجسيمات، هنا الجسيمات تتنوع أكثر من تلك طرد الجسيمات يكون متنوعة أكثر من في حالة الأوبن سترينج. The higher modes are all massive. For example, at the next mass level, m squared is equal to 4 divided by alpha prime. So any questions on this? This antisymmetric tensor, what? أيضا هنا ام سكوير يساوي 4 على ألفا برايم. هناك في الجيج ام سكوير يساوي 1 على ألفا برايم، هنا 4. هذا يعني ماذا؟ أن ام هنا تتضخم أكثر من في حالة الجيج. هذا يعني أن وهذا ما يؤدي إلى التنوع بالنسبة لهذه الجسيمات، لأنه ام تكبر مع صغر ألفا برايم أكبر من في حالة الأوبن سترينج. في حالة كلوز ام تكبر أكبر من في حالة الأوبن، وهذا يعطينا جسيمات متنوعة، لأنه الفضاء ثنائي الأبعاد يفعل آليته بطريقة أكثف، طريقة كثيفة أكثر، فقط بسبب هذا الأربعة. هذا رقم 4 يعطينا هذا الأمر. يعني نظر هذه الاتفاقات في الجزئيات ناهيك من الكليات. جزئيات نظرية تتفق مع نظريتي في الجزئيات. يعني من هذه الأمور من المفترض أن يتحدث عنها شخص آخر، لا أتحدث عنها أنا. يعني إذا إنسان متمكن في نظرية السترينج يعمل فيديو أو يكتب ورقة علمية عن أنه نظرية علي يوسف تتفق مع نظرية السترينج ثيوري، وهي ربما سيعطي نتائج أكثر دقة مما أعطيها الآن أنا. لكن للأسف يعني ترك علي الأمر أني أنا أبحث عن هذا وأفتش عن هذا وأثبت هذا، كل الأمر ترك علي أنا. لهذا أنا الآن أعطيكم خطوط عريضة وأنتم عليكم البحث. يعني أنا كل مرة أقرب لكم المسافة أكبر، فأنا لست متمكنا في نظرية السترينج ثيوري، لكن أنا أقرب لكم مسافة فأخرج أوراقكم وأقلامكم وأبدأ بكتابة الأوراق العلمية. It's an antisymmetric tensor. But what's the spin? What's the spin? Normally in the 4 dimension would be something what we normally call 1,1, a representation of the Lorentz group. Yeah. Yeah, it's not 0,2. It's what we normally call 1,1. Yeah. Yes. Form of EIJ determined or? No. This is just arbitrary. So this is your Hilbert. So this is your state space at this level, right? And so the general state will be linear superposition of them, and those states they transform separately under Lorentz symmetry. So we separate them, and so for example, symmetric things they transform separately under Lorentz transformation under these guys. Yeah. So they should correspond to different space-time fields. So each of those things should correspond to a space-time field. Okay. Okay. So now let me just summarize what we have found. So we have found. So let's collect the massless excitations we found, because as we will see, the massless excitation is the most important one.
Yeah, let me also mention. Yeah, let me just emphasize. In physics, it's always massless particle give you something interesting. Okay? For example, here, even for d not equal to 26, those massive particles, as I said, maybe I did not emphasize, even for d not equal to 26, these massive particles, they do form into representations of Lorentz symmetry for any dimension. Only for those massless particles, okay? Something is funny. And so, of course, we also know the massless particle, they give rise to long-range interactions, etc. So now let's say, let's collect the massless particles. Massless excitations. So I will write them in terms of the space-time fields. So for the open string, essentially we find a massless vector field. Okay, so this is our photon. So at the moment, I put as a code photon because we only find the massless particle. We don't know whether this is our own beloved photon yet. And for the closed string, then we find the symmetric tensor. So this is what we normally call the graviton. So again, coated. We find the massless spin 2 particle, which if you write in terms of field would be like a symmetric tensor, or B mu mu, which is antisymmetric tensor. And now this mu mu, this all run in all space-time dimensions, okay? And then we have a phi. Then you have a scalar field. So this is just called antisymmetric tensor, and this phi is called the dilaton. It's no phi, which is that scalar field, is often called the dilaton. So far, even we call them photon, call this one photon, and the h mu mu, they are not. To call them photon and graviton is actually a bit cheating because we don't know whether they really behave like a photon or like a graviton. Okay, we just find a massless spin 1 particle and a massless spin 2 particle. But actually, there is something very general. Symmetric tensor. So again, coated. We find the massless spin 2 particle, which if you write in terms of field would be like a symmetric tensor, or B mu mu, which is antisymmetric tensor. And now this mu mu, this all run in all space-time dimensions, okay? And then we have a phi. Then you have a scalar field. So this is just called antisymmetric tensor, and this phi is called the dilaton. It's no phi, which is that scalar field, is often called the dilaton. So far, even we call them photon, call this one photon, and the h mu mu, they are not. To call them photon and graviton is actually a bit cheating because we don't know whether they really behave like a photon or like a graviton. Okay, we just find a massless spin 1 particle and a massless spin 2 particle. But actually, there is something very general. One can say, just from general principle. Just from general principle, one can show based on the Lorentz covariance. Lorentz covariance, and say an absence of non-physical states, etc. Say unitarity. Etc. Just based on those general principles, one can argue that at the low energies,
the dynamics of any massless vector field should be Maxwell. And for the graviton, for the massless spin 2 particle, must be Einstein gravity. Okay? طبعا هنا شيء غريب جدا. أنا طبعا يعني حاليا أنا ذاتي يعني أكتشف معكم الأشياء. يعني الموضوع أنا لا أكتشفه، يعني لا أعرفه، فقط أنا أكتشف معكم كما أنتم تكتشفون الآن. أنا أيضا أكتشف معكم أيضا الأمور. انظر ماذا قالوا. قال إنه في حالة الماسلس بالنسبة لللو انرجيز ما يطرد من الوسط أو يعتبر ما أو الكتلة التي تظهر هي ماكسويل. وفي حالة الماسيف أو في حالة الكلوز يعطينا أينشتاين بارتكلز جرافيتي. ربما يكون هذه موجات الجاذبية، من يدري، لأنه السبين 2 بارتكلز لا توجد في المينكوسكي سبيس. سبين 2 بارتكلز لا توجد، وبالتالي لا يوجد شيء يسمى جرافيتون في المينكوسكي سبيس، وبالتالي ما في انتشار للجرافيتون في الفلات سبيس. إذن لماذا لا يظهر الجرافيتون في شكل موجات جاذبية، انحناءات في الفضاء نفسه؟ وهذه آلية الأخيرة من آليات الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع عن نفسه، وهو طرد الكتل. طرد الموجات الجاذبية تعتبر آلية من آليات الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع عن نفسه، طرد الموجات الجاذبية. ربما يكون هذا يمكن العلماء يبحثوا فيه. So that's why if you say tomorrow, suppose you invent a theory yourself, and suppose that's a quantum theory, and that theory just happens you have a massive spin 2 particle, then you don't have to do calculations. Then you say, if my theory is consistent, this spin 2 particle must behave like a graviton. Okay. Are you saying that there's no other Lorentz invariant Lagrangian you can write over such a particle? Yeah, essentially, just you can show at the low energies, it's always just based on gauge symmetry, etc. The only thing you can have is those things. Yeah, it's Einstein gravity. Good. And this can be actually checked explicitly. So now let me erase those things now. Don't need them. So this can actually be checked explicitly. So in string theory, you can not only can you find the spectrum, you can also compute the scattering amplitude among those particles. Okay? So as I outlined before, essentially perform path integrals with some initial string states going to some final string state, etc. Okay? So of course, this will be too far for us. So we will not go into that. Let me just tell you the answer. So you can confirm this. So this expectation, this confirmed, is confirmed by explicit string theory calculation of scattering of these particles. Okay? For example, let's consider, so we have this massively spin 2 particle, H, which I called H.
So let's consider you start with initial state with 2h, then the scatter to get to some 2 final state, which again h. So this is say graviton scattering. Start with 2 graviton, scatter them. So in string theory, will be say at the lowest order we will have a diagram like this. So that is a lowest order. I'm not drawing very well. Anyway, hope this is clear. So you start with 2 initial string states, you scatter into some final states, okay? So this is a lowest string series scattering diagram. You can in principle compute this using path integral, which I outlined earlier. Of course, we will not compute this path integral. And so you see there are 2 vertices here. One is proportional to string. You have 2 strings merged into 1 string. And then you have a string then split into 2. So there are two remember each of such thing corresponding to a G string, okay? So this would be the process in string theory. So this would be the process in string theory. So now if you go to low energies, say low energies means if you consider the energy of the initial and the final particles to be much, much smaller than 1 over alpha prime. So remember 1 over alpha prime is the scale which goes from massless to massive particles. So if we consider a very low energy process, which E is much, much smaller than 1 over alpha prime, then the contribution of the mass. So in some sense, in the string, in this intermediate channel, when you go from 2 initial state to 2 final state, this intermediate channel, the infinite number of string states can participate in this intermediate process. But in the process, but if your energy is sufficiently low, then from your common sense, well, you can do calculation, and then the contribution of the massive state become actually not important. So essentially, what is important is those massless particles propagating between them. And then you can show that actually just precisely reduce to the Einstein gravity. Precisely reduce to Einstein gravity. So more explicitly, so when you go to low energies, then only massless modes exchange dominates. And then you find that the answer is precisely agree in the low energy limit, agree with that from Einstein gravity of course you not only have graviton, you also have this B and phi. They are also massless modes. So this is a slight generalization of Einstein gravity. It's Einstein gravity coupled to such B and the phi. Okay? So in fact, you can write down a so-called low energy effective action. So-called low energy effective action. So let me call LEE here. Something like this. So phi is this phi here, and R is the standard Ricci scalar for the Einstein gravity. Okay, H is the 3-index tensor formed out of B.
Okay? So h squared is just a kinetic term for B. So you can show, so more precisely you can show that the scattering amplitude you obtained from the string theory, then you take a low energy limit, that answer precisely the same as the scattering amplitude you calculated from this theory, say expanded around Minkowski space-time. Okay? So this is Einstein gravity coupled to some scalar field. Okay? And so, yes? So what about higher loops or higher energies, non-perturbative? Of course, then it will not be the same. This is low energies, okay? So let me make one more remark. Make one more remark. In Einstein gravity, say like this, the Einstein gravity coupled to the matter field. So when I say Einstein gravity, I always imply Einstein gravity plus some other matter field which you can add. So in Einstein gravity, such a scattering process, said lowest order, we all know is proportional to G Newton. Okay, so this is the same G Newton which Newton observed. And such yeah, let me call this, say scattering for this is A4. And then the scattering for the Einstein gravity is proportional to G Newton. So this is one graviton exchange. Okay, it's proportional to Newton constant. This is the attractive force between two objects. And but طبعا في هذا الشأن بالذات نجدها في هذه المعادلة ظاهرة جدا جدا. انظر لجي نيوتن وين موجود مع الكتلة. ثابت نيوتن الجذب العام موجود مع الكتلة، بالتالي كل ما ينطبق على الكتلة ينطبق على جي نيوتن، وبالتالي طرد الكتل وطرد الموجات الجاذبية وكل هذا بسبب الصراع بين الفضاء ثاني الأبعاد والكتلة. مع تضخم الكتلة الفضاء أيضا يحصل له تغيرات، بالتالي تكبر جي، وكبر زيادة جي يؤدي إلى طرد مزيد من الكتل ومزيد من موجات الجاذبية. طيب نرجع. diagram, then this string diagram is proportional to GS square. So we conclude that the relation between the Newton constant and the string coupling must be G Newton proportional to GS square up to some, say, dimensional numbers or some numerical factors. Okay, so this is a very important relation you should always keep in mind. هنا في شيء غريب جدا. نحن ذكرنا أن الفضاء ثنائي الأبعاد يحافظ على البيئة الداخلية في الثقب الأسود، ونجد وقلنا أن الفضاء الداخل الثقب الأسود يزيد السبيسنج بين المدارات أو السلايسز، وبالتالي نرى أن جي أقل جي اس أقل ما يمكن أو تؤول إلى الزيرو، وهذا يؤدي إلى قلة التفاعلات المادية. وبالتالي نجد أن في الفضاء الداخلي للثقب الأسود من أجل الفضاء الثنائي الأبعاد الحفاظ على آليته على البيئة الداخلية، لابد أن ثابت نيوتن الجذب العام يكون أقل ما يمكن. هذا يجب أن يكون ثابت نيوتن الجذب العام أقل ما يمكن. وبالتالي عموما يعني ممكن أن نقول أنه بعيدا عن الكتل أو عموما في الفضاء الخالي من الكتل فإن ثابت نيوتن الجذب العام أقل ما يمكن. وبالتالي طبعا هي يعني مع الكتلة تأتي مع الكتلة، بالتالي الكتلة ما لا يوجد كتلة، فهذا يعني أن جي لا توجد أو أقل ما يمكن. وأيضا في الفضاء الداخل الثقب الأسود يحصل هذا. So now here's an important point.
Pavel just asked. What happens at the loop levels? So you can compare the tree level process, etc. You find they agree very well. You say, what happens at loop levels? So now let me call this equation 1. So at loop level, this 1 is notoriously divergent. So if you calculate some scattering amplitude to the loop level, then find the results are divergent. In particular, more and more divergent when you go to more and more higher loops. Okay? More divergent at higher orders in perturbation theory, say at the higher loops. At the higher orders in perturbation theory, say at the higher loops. So that's what we normally mean, say a theory is non-realizable. So this tells you, so if you take this gravity theory, so this is just essentially our Einstein gravity coupled to some fields. If you take the Einstein gravity, expand around flat space, quantize that spin 2 excitations, then that will fail. Because at a certain point, you don't know what you are doing, because you get all divergences, which you cannot renormalize. Okay? You can normalize. So what this, of course, this does, what this tells you is that this equation itself likely does not describe the right UV physics. So that's why you see all these divergences, because you maybe ignore some more important physics, which you cannot renormalize. طبعا هذا أيضا يعني يمكن أن نفسره في نطاق نظرية على يوسف اللي هي ما عندها هذه النظرية أو هذه العليا ليست عندها UV completion، هي تعتبر أقل ما يمكن أو أعلى ما يمكن، فكيف يكون هناك UV completion؟ يعني تعتبر هي هذه الحدود القصوى أو منها الفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه مباشرة، فكيف تكون لها UV completion؟ طبعا لن تكون، فهي تمثل الحدود القصوى. إذا جرافيتون أو spin 2 particles لا يعني لا يستطيع التعبير عن نفسه، ربما يتحلل لشيء أشياء أخرى منها موجات الجاذبية. موجات الجاذبية حتى الآن يعني لم تكمم، ربما هناك من كممها، وربما يعني لاحظ هذه يعني على كما يقال at low energies، وبالتالي هذه الموجات تكون صغيرة. فلماذا لا نكمم موجات الجاذبية؟ يعني ربما هناك من كممها، ولكن في النهاية لم تأتي بارتكلز. شيء طبيعي، موجات الجاذبية يمكن أن لا تكون بارتكلز، لكن الموجات موجودة. طبعا الموجات موجودة. فكون أن هذه سبين 2 بارتكلز غير موجودة، هذا وضع طبيعي في نظرية علي يوسف، لأنه تمثل هذه الحدود القصوى للكتلة في هذا الفضاء. بعدين الفضاء سيتمدد مباشرة ويطرد كتل، هذه الكتل تطرد في أشكال مختلفة، فيرميونات، بوزونات تتحلل، ضوء، نيوترينوس، هكذا، وموجات جاذبية. But now you can go to the, so this is supposed to only agree with the string theory at low energies, which the massive modes is are not important. But in string theory, there are this infinite number of massive modes, etc. So you find in string theory, if you do similar loop calculation in string theory, the string loop diagrams
magically are all UV finite. Okay, all UV finite. So there's no such divergences. There's no such divergences. So this is the first hint. So this was the first hint of string theory as a consistent theory of gravity. And because at least at the perturbative level, you can really quantize a massive spin 2 particles and to calculate their physics in the self-consistent way. Okay? Any questions on this? Yes? In that calculation, you had to use all those upper... Yeah, those are crucial. So that's why this kind of thing is not good enough, because that does not have enough degrees freedom. So in string theory, you have all these additional degrees freedom that make your UV structure completely different. Yes? And if you take that V action and you cut it from above on one or out of the scale, would it like approximately match the exact result? No, it's so this will work as what normally works as a low energy effective theory. Normally work as low energy effective when you consistently integrate out the massive modes, and so even at loop level, this can capture, indeed, at low energies, even at loop level, this can capture some of the string theory results. But you have to renormalize properly, etc. Yeah. Yes. So does this imply that for like large objects, not things on these very small scales, that we should reproduce the Einstein field equations? Yeah. Does that, okay. Yeah. This yeah. is sufficient to show that. Yeah, that's what it tells you. Okay. Yeah. For example, if you measure the gravity between you and me, you won't see the difference. Right. Okay. Yeah, actually, you will see a difference. So this theory is a little bit different because of this massive scalar field. I see. So when you in ordinary gravity, the attractive force between you and me just comes from graviton. Right. But in this theory, because this scalar is massless and actually have additional attractive force, and so this theory is actually not the same. So this theory, even though it's trivial, very simple generalization of Einstein gravity, but actually give you a different gravity force. So that's why if the string theory is going to describe the real life, somehow the scalar field has to become massive. So some other mechanism has to make the scalar field massive. I see. Yeah. Yeah, of course, we also don't observe B mu mu, and this also has to become massive. I see. And will we really find out that mechanism to make it massive? Yeah. So this is So this is the one of the very important questions since early days of string theory. People have been trying to look for all kinds of mechanisms to do it, etc. Yeah. So there is an agreed upon way of doing this, or is it still okay? It depends. Yeah. This goes to a Lex point. Yeah. Wait for my Lex point. Yes? How do we know that this effective theory couples to other fields as Einstein's theory does through covariant derivatives? So what do you mean? You can add the coupling between them, this and the gravity through the, here I write this one, here of course you should use covariant derivative. Here I did not, I'm not very careful in defining this, but here you use covariant derivative, etc. Yeah. What about coupling to the open strings, or to photons, or to matter? It will be the same thing. That's what you would expect at low energy. I'm just saying, it just governed by general covariance. Just general covariance have to arise at low energies. Okay. So that general principle is effective for including matter as well. Yeah. Then you can check. They can check at its string theory. Anything you can check is consistent with that principle.
Good. So now it's another point. So let me just make a side remark on the physical consequence of this scalar field. So we see that this scalar field is important because it actually can mediate the attractive force. But actually, there's another very important role this scalar field does. Is that if you look at this knowledge effective action, so let me now write this G Newton as 1 over G string square. Then this have the structure proportional to 1 over G string square times exponential minus 2 phi. Okay? So now there's a very important thing. So now you see if phi behave non-trivially, and if you and this is actually multiplied this guy, it's actually effectively, yeah, because this is multiplied by the Einstein scalar. So this effectively modifies your Newton constant. Okay, so effectively modifies Newton constant. So in fact, you can actually interpret this GS as the expectation value of this phi. Okay? As the expectation value of this phi. Yeah, because if you can change phi and then change effective GS, then the GS can be interpreted as the expectation value of phi. So this is something very important and very deep. Because remember, طبعا هنا أيضا في شيء غريب. اسم فاي كما ذكر هي دالتون DILATON هي ودالتون هي ربما تكون قادمة من دايليشن اللي هو تمدد الزمن time dilation. فإذا كانت كذلك سنراه في مقبل الحلقات. إذا كانت تعبر عن التايم دايليشن هذا شيء طبيعي أن الكتلة تعمل تايم دايليشن. والغريبة في كتاب الحلقة 34 و 35 وجدت أن التايم دايليشن يساوي الكتلة. يعني اذهب لكتاب كتبي 34 و 35 كتلة الأرض هي 10 سي 24. فكتلة الأرض هي مساوية للتايم دايليشن من 10 أس ناقص 49 إلى 10 أس ناقص 15. ف 34 24 34 39 ليس 49 39. إذا ذهبت لكتاب الحلقة 34 تجدون هذا الأمر إنه التايم دايليشن من 10 أس ناقص 39 إلى 10 أس ناقص 15 و10 أس ناقص 15 عندما تعوض في معادلة الزمن. عندما يتم التعويض في معادلة الزمن فإن تعطينا تعوض كتلة الأرض. طيب تعال نذهب لمعادلة الزمن. هذه معادلة الزمن. المعادلة الثانية معادلة تي يساوي 32 جي تكعيب ام تكعيب. إذا عوضت كتلة الأرض ونصف قطر الأرض هذه المعادلة تعطينا 10 أس ناقص 15 اللي هو في مدى الفيمتو سكند. طيب إذا ذهبت لكتاب الحلقة 35 34 هناك تجدون معادلة مختلفة من هذه المعادلة. في تلك المعادلة إذا عوضت كتلة الأرض ونصف قطرها ستجد أنه الزمن تناقص من 10 أس ناقص 39 إلى 10 أس ناقص 15 والفرق بينهما تجده 10 أس 24 بالضبط. إذا عوضت القمر ستجد أيضا لا يختلف الرقم يختلف. فالكتلة تعبر مباشرة عن الزمن أو الزمن دايليشن تعبر مباشرة عن الزمن دايليشن. ربما هذا يتفق مع هذه
هذه النتيجة. كتابي في الحقيقة كتاب الحلقة 34 والحلقة 35 أنا كتبتهما وفيه كثير من ألغاز كثيرة جدا. فاضلت معادلة الزمن أظنه، أو في معادلة فاضلت معادلة الثقب الأسود، أحد المعادلات الثقب الأسود، وتحصلت على معادلات مختلفة عن هذه المعادلات. أظن معادلة الطاقة، فاضلت معادلة الطاقة هذه بطريقة معينة، يوجد لها المشتقة بطريقة معينة، فتحصلت على 3 معادلات: معادلة الكتلة ومعادلة الزمن ومعادلة المسافة، وهي مختلفة من هذه المعادلات. فعند تطبيق الأمر وجدت أن الكتلة تعطينا التايم دايليشن مباشرة. فربما الدالتون هذا يعبر عن التايم دايليشن، وهذا واضح إذا التايم دايليشن، إذا كان هناك تايم دايليشن فثابت نيوتن للجذب العام يكبر، بالتالي جي اس اللي هو الكوبلنج كونستانت للسترينج يكبر. لكن هذا بالنسبة لمن؟ لو اعتبرنا الثقب الأسود، هذا بالنسبة لملاحظ موجود خارج الثقب الأسود، لأن الملاحظ الموجود داخل الثقب الأسود لن يرى تايم دايليشن، وإنما يرى تايم كونتراكشن، لأن الفضاء ثنائي الأبعاد يحافظ على البيئة الداخلية، يحاول أن يحافظ على البيئة الداخلية. كلما قلت الأبعاد كلما حصل تايم كونتراكشن وليس تايم دايليشن، معكوسا تماما. أما الملاحظ الموجود خارجا يرى تايم دايليشن، والدليل على ذلك أنه إذا رأى جسم يسقط داخل الثقب الأسود يجد أنه هذا الجسم كلما تقرب من أفق الحدث كلما تباطأ سرعته وتضخمت كتلته. بالمناسبة عكس الفضاء داخل الثقب الأسود، داخل الثقب الأسود الكتلة تنقص، خارج الثقب الأسود الكتلة تتضخم. شيء غريب جدا، حتى ينطبع هذه الكتلة تنطبع على أفق الحدث، والملاحظ الخارجي يراها ثابتة ولا تتحرك هذه الكتلة بسبب التايم دايليشن. فربما أدلت من هذا له علاقة مباشرة إذا كان يعبر عن التايم دايليشن فله علاقة مباشرة بثابت نيوتن الجذب العام، وله علاقة بالكوبلنج كونستانت أو ثابت الارتباط للسترينج ثيوري، لأنه في المسافات الصغيرة جدا جي مفترض تؤول إلى 0، وبالتالي الدلتون هذا يعمل العكس. شيء غريب يعني. The only parameter in string theory, the only dimensionless parameter in string theory, which characterizes the strength of the string. And now we see this constant is not arbitrary. It's actually determined by some dynamic field. Okay? So that actually means that string theory, there's no free parameter. There's no free dimensionless parameter. Everything in some sense determined by dynamics. So this is a very remarkable feature. So this makes people think in the early days of string theory that you actually may be able to derive the mass of the electron, because there's no free parameter in string theory, so you should be able to derive everything from first principle. Yeah. Anyway, yeah. But this. بالمناسبة هذا يؤكد كلامي صحيح، لأنه كتابي 35 ذكرت هذا. والغريبة في الأبعاد الصغيرة عند أبعاد الإلكترون والبروتون في كتابي 35 فإن الأمر يتعلق بالديستانس دايليشن وليس التايم دايليشن. يعني كده نعم كتلة الإلكترون أو ليست كتلة الإلكترون، أقصد
دعنا نتذكر. نعم كتلة الإلكترون. نعم كتلة الإلكترون تعتمد على نصف قطر الإلكترون، وجاءتني كتلة الإلكترون 10 أس ناقص 20. لا تعتمد على كتلة الإلكترون تعتمد على نصف قطر الإلكترون مضروبة في مقسومة على كتلة الإلكترون. كده تعال نذهب إلى هناك. نعم هنا time relationship، هذه معادلة الزمن التي كما قلت اشتقيتها بطريقة مختلفة. نجد 2 في ثابت كولوم في الشحنة، شحنة الإلكترون طبعا توصلت عليها هي 5.91 في 10 أس ناقص 15 على سرعة الضوء تكعيب مضروبة في الدالة الأسية كما هي في كل الأحوال، وتعطينا التايم دايليشن يعطينا 10 أس ناقص 30 و10 ناقص 30 ثانية. عشرة ناقص 30 ثانية. ربما 10 ناقص 30 ثانية هذا هو ما يعبر to calculate the dilation from to calculate the dilation from empty space هو 10 ناقص 30 على 10 ناقص 16 سكند يعطينا 10 سي 15 يعطينا الشحنة. هكذا إذا يعطينا الشحنة، لكن أيضا أيضا يعطينا أيضا بطريقة أو بأخرى تعطينا كتلة الإلكترون. بالمناسبة يعطينا كتلة الإلكترون. طيب بطريقة أو بأخرى تعطينا كتلة. هذه طبعا اشتقاق الكتلة، اشتقاق لا ليس الكتلة إنما الشحنة، اشتقاق الشحنة. طيب ربما نبحث عن الكتلة. تعال نبحث عن الكتلة. طبعا هو كتاب الحلقة 35. هذا هو كتاب الحلقة 35. لماذا الجسيمات الأولية تأخذ شكلها وكتلتها المعروفة؟ طيب نشوف الكتل. طيب طيب دعونا أبحث وأرجع لكم. نعم هنا، نعم في كتاب الحلقة 34 بالمناسبة ليست 35. في كتاب الحلقة 35 34 dimension of electrons ونسبة القطر 10 ناقص 19 وبعد الزمن له الزمن الخاص في هذا نسبة القطر هو 4.79 في 10 ناقص 29. والزمن للفضاء المطلق، الزمن للفضاء المطلق هو 10 ناقص 35 10 ناقص 42. دقيقة لحظة. نعم 10 ناقص 36 في هذا الكتاب تجدونه الفضاء مطلق 10 ناقص 36. لما تطرح تقسم 36 على 29 يعطينا كتلة الإلكترون. كتلة الإلكترون أين؟ على سطح الإلكترون اللي هي 10 سي موجب 8. 10 سي موجب 8. 36 على 29 هي موجب 9. لا 36 و 29 موجب 7. نعم موجب 7 فيعطينا الكتلة. فالتايم دايليشن من ناقص 36 إلى
التايم دايليشن على سطح الإلكترون يعطينا الكتلة مباشرة. اذهبوا لكتاب 34 و 35 فيه معلومات غيمة جدا جدا في هذا الأمر. ربما تجدونه بعض الأخطاء أو تجدون أنه غير مرتب قليلا، لكن أنا اعتمدت على الداتا، بيانات، تقديم بيانات. حقيقة لم أجد طريقة أن أربط بها أشياء أخرى، لكن عملت تعليقات في هذا الأمر، لكن أنا قصدت بها هي إعطاء بيانات. هذه البيانات ربما تكون ثوابت في كوننا هذا، وفعلا الآن وجدته في السترينج ثيوري، وجدته في السترينج ثيوري ما يسمى بالفاي داليتون الذي يعطي الكتلة. وذكر أن الفاي هذه يعطي كتلة الجي اس، يعطي كتلة الإلكترون لأنه تتناسب مع الفاي. وهذه ما وصلت إليه في كتابي الحلقة 34. اربطوا هذه المحاضرة بالحلقة 34، اذهبوا إليه تجدونه في أكاديمية.edu، تجدونه أيضا في ريسيرش جيت، وتجدونه في صفحتي في الفيسبوك سينتسع على يوسف حسن إدريس. اذهبوا إليه واربطوا الأمر مع بعض وستجدون ضالتكم إن شاء الله. طيب تعال نرجع مرة أخرى. Create a problem for the issue I just mentioned. So you should be able to derive everything from first principle. Yeah. Anyway, yeah. But this also create a problem for the issue I just mentioned. Again, this is a side remark, but this is a fun remark. That you actually may be able to derive the mass of the electron, because there's no free parameter in string theory, so you should be able to derive everything from first principle. Yeah. Anyway, yeah. But this also create a problem for the issue I just mentioned. Again, this is a side remark, but this is a fun remark. So string theory we mentioned before is a summation of a topology, and the topology is weighted by this G string. So if G string is small, then you only need to look at the lowest topology, because the higher topology are suppressed by higher power of G string. Okay. In particular, if G string become order 1, then to calculate such a scattering, then you need to sum over all possible topologies. And then that will be an unmanageable problem, which we don't know how to do. And so we want G string to be very small, so that actually we can actually control this theory. Okay? But now we have a difficulty. But we also said we want the scalar field to develop a mass. We want the scalar field to develop a mass. And turns out it's actually not easy to arrange the scalar field to develop a mass, and at the same time to make this expectation to be very small. Okay? And actually that turns out to be a non-trivial problem. Yeah. Yeah, so it's actually not that easy. طبعا قد يكون إجابة هذا السؤال هو أنه الفاي داليتون مختص بالتايم دايليشن، لكن لم نضع في الاعتبار أو لم يضعوا في الاعتبار علماء السترينج ثيوري السبيس دايليشن، لهذا خلقت هذه المشكلة. فهناك أيضا سبيس دايليشن مع التايم دايليشن. ربما تجدون ضالتكم في كتاب الحلقة 34، يعني يمكنكم أن تحلوا هذه المعضلة من خلال كتاب الحلقة 34 وكتاب الحلقة 35 الذي يتعامل مع الشحنة. Okay, so my last comment. I'm still very. So earlier we said the tachyon. So what we described so far, this is called the bosonic string, because we only have bosons. It's called the bosonic string. So this bosonic string can be generalized to what's called the superstring theory. Called superstring. So what the superstring does is the following: after you fix this gauge, so after you fix in this gauge, again the superstring can be written as some covariant worldsheet theory.
with some intrinsic metric. And in the superstring, after you fix this gauge, the worldsheet metric to be Minkowski, then the superstring action can be written as the following. You just essentially have the previously free scalar action, but then you add some fermions. You add some fermions. Okay, you just add some fermions. So the reason you could add such, so this is just some two-dimensional fermions living on the worldsheet. Some 2D, yeah, so this is a two-dimensional spinor field living on the worldsheet. So the reason you can add such a thing, because those things don't have obvious geometric interpretation. So you can consider them as describe some internal degrees freedom of the string. And so this guy provides the space-time interpretation of moving in the space-time. And those are just some additional internal degrees freedom on the worldsheet. It turns out, by adding these fermions, actually things change a lot. Actually, do not change very much. It turns out things does not change very much because this is a free fermion theory. It's also very easy to quantize. And everything we did before just carry over, except you need to add those fermions. You need to also quantize those free fermions. It turns out, when you do that, there are actually two different quantization scheme, quantization procedure, quantization process. Two different quantizations exist. So when you add these fermions with no tachyon, so you actually can get rid of tachyon by including these fermions. Okay. So then the lowest mode is just your massless mode. Okay. And the reason that you can have more than one quantization is that when you have fermions, and this is fermion defined on the circle. So fermion on the circle you can define to be periodic or anti-periodic. So now you have some choices. And depending on whether you choose fermion to be periodic, anti-periodic, etc., and then the story becomes different. Okay? And so I will not go into there, but in principle, just with enough time, in principle, now you can do it yourself because just quantized free field theory. Actually, you still cannot do it yourself. There's still a little bit more subtlety than that, but the principle is very similar. So in this case, you get rid of tachyon. So these two procedures called type 2A and type 2B string. So they give you two types of string theory. One is called type 2A and one is called type 2B. So also another important difference, instead of d equal to 26, now only requires d equal to 10. Okay? Quite equal to 10. So now let me just write down the massless spectrum. So now, because you have fermions, now you actually, this space-time particle can also have fermions. Previously, it's all bosonic particles. Now, by adding these worldsheet fermions, it turns out this can also generate the space-time fermions. It can generate space-time fermions. And now the massless spectrum. So now these are the lowest particles. There's no tachyon. So these are all now become all 10-dimensional fields. So for type 2A, again, you have this graviton, you have this b mu, then you have this dilaton, and then you have a lot of vector field come from the closed string. And so this is for the closed string. Now you actually have a gauge field, also in the closed string, U1 gauge field, and a 3-form tensor field. So you have 3 indices. Fully antisymmetric. Is the gauge field just coming from the fermion bilinear? Yeah. Right, that's right. They are related, actually, they are related to fermion bilinears. Yeah.
So those things are exactly the same as before. And then you get some additional fields. So these are normally called the Ramon fields. Okay. Called Ramon field. And then you can also, and then plus fermions. So we are not write down the fermions. It turns out that this series is actually supersymmetric. So each of those fields, they have some fermionic partner. So it's actually a supersymmetric series. So then you also have type 2b. And again, the bosonic thing, you have H mu mu, B mu mu, phi. And then you have another scalar field chi. Then another antisymmetric tensor, C mu mu 2, and then a four-form field. Okay? So this again is so-called Ramon. Then plus fermions. Okay. And then the low energy series of them become so-called type 2a and type 2b supergravity. So these are supersymmetric series, and then the corresponding to generation of gravity called the supergravity. So we do not need to go into there. Yes? So if you were going to do string theory, for example, or like a generalization on membranes, as you had mentioned before, if you were doing this on two manifolds, would you also have to include anion contributions? You may. Oh boy. Okay. I don't know. Yeah. Nobody have succeeded in doing this. Yeah. Yeah, you may. Okay, actually, today I have to be particularly slow because I have the much more grand plan for today. That also means that there's definitely, you can only do the first two problems in your P-set. But there's only 4 problems in your P-set, but you can only do the first 2. So you want to submit the first 2, or you want to wait until next week to do it all together? But if we do all together next week, so how about the next homework? Yeah, Go 1 week later.